Well, welcome back everybody. As you may notice, I'm actually back in the usual place. My famous Magic the Gathering flag, Arthas and Skelly here, although he seems to be a little off. Yeah, something came up and I actually ended up coming in early, and yeah, so that's why everything's back to normal. But I wanted to get a video out, so we're gonna move forward, shall we? As you can see, I found that they did one with EXO, where kids find out and talk to the guys from EXO. So that's what we're doing. We're going to continue down it because it's fun. So enough blabbing. 조금 시들으면 또 그런 느낌이 어떠실 것 같아요? 저기요. 안녕하세요. 안녕하세요. I don't know if I like the setup as much as the other 뭔지 one. 알아요? 알 것 같기도 하고 모를 것 같기도 한데 유튜브에 나왔었던 것 같아요. 워크맨 나오고 막 그런 거 얘기하는 건가? 그쵸? 뭐 하는 사람 같아요? 가수? 맞아요. Yeah, that's right. Yeah. 그러니까 솔로 그룹? 인기가 많을까 없을까? 보통. 엑소 알아요? 몰라요? 엑소라는 그룹의 수호라는 사람입니다. 어쩐지 아이돌이실 줄 알았어요. 엑소 알아요? 그쵸, 알죠. 이름이 되게 Yeah. 유명해요. It's a 노래 pretty 알아요? big one. 엑소 노래? 아니요. 아 진짜요? 이게 아닌데? 그룹 엑소라는 그룹의 Oh, she caught out immediately. 몇 년생이지? 2014년. 우리 으르렁 때 으르렁? 되게 유명했던 노래가 있어, 으르렁이라고. 엑소가 진짜 모르는지 몰라요, 엑소. 엑소라는 가수를 있다고. 하영이 안 노래? 갈게. 엑소라는 그룹은 9년 가까이 활동을 했고 전 세계적으로 이렇게 콘서트도 많이 하면서 꽤 유명한 K-팝 가수 중에 한 그룹이지. 근데 이제 오빠 혼자 나왔잖아. 네. 왜 혼자 나왔을까? 혼자 고민이 있으셔서. 아 고민이 있었어. 너 상담을 받으러? 아니요. 근데 거기서 혼자 솔로로 혼자 앨범 냈어. 첫 번째 미디어. 되게 긴장되고 떨리네. 너네는 지금 긴장 안 하고 있는 거지? 네. 그치? 어떤 노래일 것 같아요? 되게 이런 거 봤으면 편할 것 같아요. 맞아요. 되게 느낌 편한 노래입니다. 들려줄게요. 네. 전곡을 다 불러주진 않아. 전곡은 음원 사이트에서 돈을 내고 들을 수 있어. 그래서 2분 미리 듣기만 불러줄 거야. 그래. 아 이게 노래가 왜? 아 돈 달라고? 아 다 듣기 위해서 돈을 이제 노래 시작하니까 잘 들어줘. 네. Oh, interesting. Did you see that look? 어디쯤 너 있는지 어디쯤 와 있는지 다시 시작할 수 있는지 상처 가득한 맘에 흐트러지는 꽃잎이 조각나 날아가네. 너를 향해 내가 왜 이런지 알 수는 있는지 너무 부족하기만 하잖아. 여전히 이런 내 맘에도 널 갖고 싶어요. 천천히 내 창을 두드리는 사람 어느새 난 너를 따라 알 수 없다 해도
넌 내 사랑. 여기까지. 야. 좋아요. 이런 노래. 노래가 갑자기 막 빵 나오니까 속이 시원해졌어. 되게 좋아하는 사람한테 뭔가 편지를 전해주기도 부끄러운 것 같아서 그냥 노래로 들려주는 것 같아요. 한 가을쯤 들으면 좋은 노래. 어떡하지? 봄에 나오는데. 아유, 봄도 좋죠. 뭔가 낙엽이 막 이렇게 휘날리는구나. 뭔가 이렇게 네, 약간 뭔가 이렇게 휘날리는 휘날리는 느낌이었어요. 그게 벚꽃이야. 아, 그래야만 해. 제목이 사랑하자야. 모든 사람들이 이제 다 상처가 있고 아픔이 있다. 그럼에도 불구하고 사랑하는 사람이 있으면 고백을 해보자. 라는 의미로 또 이렇게 가사를 써봤어. 뜻이 되게 She's got it 신선하네요. 잘 nailed. 썼으니까. 아, 지금 자랑하시는 거예요? 아니 그냥 나는 팩트를 얘기하는 왜 이런 곡을 쓰신 거예요? 일단 이번 내 앨범 이름이 또 자화상이라는 앨범이야. 자화상은 무슨 뜻인지 혹시? 그 죽은 사람. 아니. 사진 아니에요? 그거는 이제 내가 민서의 그림을 그리면 이제 초상화. 그쵸? 그리고 이제 그걸 장례식장에 두면 영정사진. 아. 민서 거울을 보면서 너 자신을 그리면 그게 자화상. 거울을 보고 그리면은 이제 너가 어떤 사람인지에 대해서 그리면서 생각하게 될 거 아니야. 8년 동안 있었던 일이나 나 자신에 대해서 생각하면서 만든 자화상 앨범이야. 이렇게 8년 동안 활동하셨잖아요. 그 기억 중에 가장 기억 남는 기억은 뭐예요? 처음 으르렁이라는 곡으로 마마에서 대상을 받았을 때가 계속 기억나는 것 같아. 찬란했던, 행복했던, 뭔가 이제 멤버들이랑도 그렇고 팬들이랑도 그렇고. You can actually really see how much this means to them. 그때는 뭔가 이제 그날 이제 시간이 멈췄으면 하는, 이 행복이 계속됐으면 하는 그런 날이었던 것 같아. 저는 뭔가 사람들이 저를 알아보면 되게 신기하고 기쁠 것 같은데 실제로는 어때요? 처음에 이제 사랑을 받았을 때는 신기했지, 신기. 막 이제 사람들 막 알아보고 얼떨떨하지, 사랑받는 거에 대해서. 그러다가 이제 보니까 인기가 많다는 거는 사람들이 날 많이 안다는 거잖아. 사람들이 나를 많이 쳐다보고 있다는 거야. 내가 뭐 딱히 잘못을 하지 않았는데 좀 언론에 많이 노출이 되니까 무차별적으로 공격을 하는 사람들이 있긴 있지. 그것 때문에 좀 상처를 받기도 하는 것 같아. 근데 사실은 불특정 다수한테 노출되는 직업을 하고 있는 이상은 알아봐주고 하는 게 사실은 감사한 일인 것 같아. Wow. 근데 그러다가 또 사랑을 받는 게 또 조금 시들으면 또 그런 느낌이 드실 것 같아요. 사랑을 받는 게 싫습니다. 그지 뭐 언젠가 이제 진짜 나이가 많이 들고 하면은 사람들이 점점 날 못 알아볼 수도 있고. 그리고 그렇다. He was not expecting this. 솔직히 말해서 진짜로 좀 사람들한테 기억되는 사람? 좋은 영향력을 주는 사람으로서 계속 남아있고 싶어. 그러니까 인기를 많이 못 받는 건 사실 중요하지 않고 그런 사람이 되고 싶어서 그냥 기억만 된다면은 그것만으로도 충분할 것 같은데. 민서는 그럼 꿈이 뭐야? 영화 감독. 오, 이렇게 유명해지면은 이제 사람들이 많이 진짜 다 알아볼 수도 있잖아. 그러면 어떨 것 같아? 많이 신기할 것 같고 뭔가 저를 알아봐주는 사람이 있다는 게 되게 좋아 보여요. 특별한 걸 했을 때 그거에 의해서 대가를 받는다고 생각을 해요. 그 대가를 받는다는 게 저에겐 되게 큰 기쁨이랄까? 그런 게 있는 것 같아요. 맞는 말인 것 같아. 실제로 생각했던 그런 아이돌 가수랑 이렇게 만나보니까 느낌이 어때? 막 TV에서는 누굴 만나면은 우와 하잖아요. 조금 다를 수도 있겠다고 생각하는 편견이 있었는데 그치. 아이돌이나 가수들도 똑같은 사람이구나. 아니 맞아. 아니 너무 좋아. 너무 좋은 말인데. 그렇게 생각해줘서 나는 너무 더 좋은 것 같아.
뭐랄까 오늘은 되게 말을 너무 잘하셔서 별로 할 말이 없어요. 오빠가 머리가 좋아서. 네? 아 팩트만 또. 팩트만. 아이고. 이 으르렁이랑 나이가 같은 너네를 만나서 더 뜻깊은 하루였던 것 같다. 진솔하게 얘기해줘서 시간 내줘서 너무 고마워. 아 제가 더 감사합니다. 그래서 다음에 또 기회가 되면 보자. 네. 고마워. 네. So I want to go to something really quick here because this kind of made me laugh. Right? Okay. I think that this is what you would call. See if I can get it. Come on. That this girl right here, that I've seen my nieces pull this exact kind of face, right, that we see here, right, trying to kind of get it. This is a oh my, what are these feelings I'm having? It's like discovering your crush for the very first time, right? Like this, at least that's what it looks like to me. I remember the first time I had one of my nieces see the actor who played Kylo Ren in Star Wars, and hooey, that is a very similar face that she pulled. I could be wrong, but I want to go into something else really quick. Kind of just this fun little side thing, but their questions, I don't even think he was ready for. Those questions were amazing. And I think the other thing that's really cool that I have to say is the girl who is able to interpret the lyrics. Like, that's cool. That's not something you see every day. And I think a lot of people just hear the lyrics and they digest it and they're like, oh, that's a good song. But a lot of times there's, as we've pointed this out multiple times, in this journey of, listening to songs together, there's a lot more that's buried under the lyrics that you kind of have to dig for. And she was picking up on that immediately. But I think that they all did really well. I think they all just have this really, really kind of intelligence about them, honestly. Quite unique and very cool. So kudos to all those kids. And I'm sorry to pick on this particular one, but that kind of looks like the face of a crush, like, oh. We've all done it. Anyway, I hope you all had fun. This is a lot of cool things. I just really think that, especially, I thought we were gonna, okay. Yeah, just, I think that, I'm trying to put my words together. I really think that the perspective that these kids had in this, especially when they're talking about, like, when the inevitable star fades, right? It kind of happens with everybody. And the fact that they were cognizant of that is remarkable. And, when they're asking them, like, what's your most memorable moment? You can kind of tell that those questions really, really got to him. And, I just really think that his answers were quite what I was expecting. I will say that. But I think the perspective is what's unique. Because, in reality, yes, this is kind of like what I always say. It was like, if you might as well do do something that you love, because
in 300 years, nobody's going to remember you. But that's not always true, right? So, I mean, we can talk about really famous artists. I mean, you can talk about the Beatles. You can talk about Elvis. I mean, we still talk about Mozart. We still talk about Beethoven. Your star might fade, but I think there will always be a remembrance and a respect for work, especially in this particular one. I think just about everybody who listens to K-pop especially has at least heard the name EXO. And, I really think that that's really just gonna be something that persists way past even they're still here. When they're not here, I should say. Even when they're gone, a lot of people will remember. And I think that generational pass down, that's really up to us in a sense. The ability to preserve someone's memory and their music is it's on us. So if it makes you feel any better, or if it makes you feel any cooler, just got to understand that yes, you do actually play a really pivotal part in someone's musical career. Because you have the choice to preserve the memory long after the group is past. And, I'm really blabbing on, but I feel like I want to talk about this, so indulge me. For example, I'm going to talk about the group Aerosmith. Now, Aerosmith was way before my time. I mean, they were big in the late 60s, early 70s. And obviously through the 80s, and they had some hits after that in the 90s and 2000s and whatnot. They've always just kind of generally been big. But as for someone who is like me, who I listen to a lot of music, yes, was able to see them live. If you all remember, that was the only time that I've really missed an upload, is because I went to go see Aerosmith live. And they're not young. They're not getting any younger. And I think they're close to 80 years old. And, their star has faded a little bit. They're still seen as legends. But, I mean, yeah. So, in a long-winded way, in a sense, I should have never really even cared about him if it wasn't for the fact that I had brothers that were into it, and even if a father that was into it, and passed it down to generation. And that's what, if you want EXO to keep living on, or SHINee, or Big Bang, all these groups, Super Junior, it's really our duty. I shouldn't say duty. It's up to us to pass it down to those younger than us, and to do it. I grew up as a metalhead, as you all know, and a lot of times, a lot of people see metalheads as very, very aggressive and gatekeepery, and because of that, I think that there is a good chance that as many important and big and modern bands might not have the longevity as some of the older bands like Aerosmith, because the fact of the matter is people just try and keep it for themselves instead of trying to introduce it to a younger audience that might also appreciate it. So, anyway, this is just my own little rant, and I hope that that you've enjoyed it, and hopefully this all made sense. I don't know. It's really impressive to me how well these kids thought out. That's all. And so, anyway, I hope you've enjoyed this as much as I did. And we will see you later.